we're back in another video tutorial. And ngayon gagawin natin is how to insert 2D vegetation or plants or trees sa post-production. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, umpisa na natin. So meron akong past exercise na ginawa dati. And gagawin natin today is lalagyan lang natin ng vegetation or trees or palm trees dito sa surrounding ng concept na to. So nandito tayo sa Flickr. I just type palm trees and ito may nakita akong good example. Ayun, ito. So this one. So meron tayo dito. Let's try to download it. Just click here. Let's get the large one. And yeah, meron tayo. So open natin sa Photoshop. Okay, we have this one. So unang-una kong ginagawa for this one, depende sa details or depende sa kung gaano siya kadali kunin. So ngayon bibilisan lang natin. Gusto ko lang pakita sa inyo yung process tsaka or yung ginagawa ko. So nandito tayo sa channels, RGB, red, green, blue. So sa nakikita ko sa picture na to ngayon, mas marami yung blue. And usually marami talaga yung blue sa channels. So let's try to disable, duplicate natin yung blue. Try natin. Next step is dagdagan ng levels. You can type command or control L for levels, or you can go here sa image adjustments, levels. Ayan. So adjust natin para makuha natin tong trees na to. After that, click OK. Go to Magic Wand. Tapos, i-kunin natin. Make sure na naka-uncheck yung contiguous. Tolerance, you can go like 32 or 31. Depende. After that, back to layers. Go back to layers. Then, add ka ng mask layer. Ayan. So, meron ka nito ngayon. All you have to do is make sure nandito ka. Nakiklik mo dito sa masking layer na to. All you need to do is press Command I to invert it. Drag natin sa canvas natin. Ito siya ngayon. So, before mo siya i-proportion or ilagay sa kung saan gusto mo, make sure na nalinis mo siya. Like, let's say, minsan may mga konting details dito na hindi masyadong pulido yung pagka magic wand mo. All you need to do is again the masking tool, the power of masking tool pwede mong gamitin. So let's say medyo hindi pulido yung magic wand mo at may, let's say nakaganyan siya, pwede mo siyang gamitan ng masking tool. Yung brush, make sure it's naka-opposite para madagdagan mo. Yun yung maganda sa masking tool kasi mababalik mo, mabubura mo, mababalik mo siya ulit. Okay, let's say na achieve mo na. Go and click Command T or Control T. Then, i-proportion mo siya or i-scale mo. Proceed sa level. Make sure to Alt-click down. Color balance. Minsan, meron tayong nakikita ang mga medyo white dito. Apply natin yung layer. Okay, minsan medyo may nakikita ang mga white dito. Like this. Depende sa light source mo or sa shadows, pwede mo yung i-gamitan ng stamp, clone stamp tool. Ayan. So make sure naka-lock yung layer. Kasi kung hindi yan naka-lock, pwedeng masira yan yung, yung ibang objects mo. So make sure naka-lock siya. Tapos click mo lang yung Alt, hold it down, hold Alt para makakuha siya ng kung saan mong gustong texture. Tapos pintahan mo lang siya like this. Ayan. Pero careful sa paggamit ng clone stamp tool kasi minsan umiiba yung texture. So think of it as a drawing or something
lahat pwede mong gawin, lahat ng technique pwede mong gawin, lahat ng possibilities are endless dito sa Photoshop. So go on and explore mo lahat ng tools. Ayan. Okay, and if you're satisfied, proceed to, let's adjust the saturation. So if satisfied ka na, pwede mo nang i-group, then duplicate. Okay, make sure na may copy ka. Tapos merge mo. Pwede mong i-further yung editing mo, like yung highlights or shadows. Pwede mo rin gawin yan. In this case, I'm just gonna add a physical shadow. So make sure naka-hold yung command or control. Okay? Let's say nandyan na siya. All you have to do is to clean it. Or you can use warp para i-finalize or pag may mga konting adjustment na hindi siya makukuha talaga sa distortion. Try to use warp. Okay, then you can lower the opacity, or you can adjust the selective color. You can adjust the blacks. So guys, maraming salamat. Salamat sa pagsuporta, salamat sa mga messages, sa mga comments nyo kung paano pa i-improve yung channel na to. And yeah, just keep practicing. All you have to do is go on your computer, practice like 2 times, 3 times a day. Okay na yun. And continue to support this channel, and marami pa tayong mga tutorials soon.